Good morning, class. Today we will be starting chapter 3, methods of analysis. Okay. So last class we have done y and delta conversion, right? Oh, okay. So we have started nodal analysis, right? Just one problem, we have solved it, right? So let's start with solving another problem which is a little bit more complicated than the one that we have done in the last class. So you'll have an idea how to solve those kinds of problems. Basically, we will be applying Cramer's rule at the end. If there are more number of metrics, how will you apply Cramer's rule? So you need to know that as well. তোমাদের তো অনেক স্টুডেন্ট ছিল, সবাই আসো না? মানে অ্যাভারেজে এভরিডে কতজন হয় তোমাদের? 10-12 জন। তোমাদের তো 22-24 স্টুডেন্টস, সো এত কম কেন? তোমাদের লিস্ট আমার চেক করতে হবে আবার। কোথায় আছে? নাটোর। নাটোরে কি করছে বসে বসে? মানে আসবে না, এভাবেই চালাবে? ওকে বলো যে না আসলে ফেল করবা। ওকে বলো যে কষ্ট না করলে কিছু শিখতে পারবা না, পিছিয়ে পড়ে যাবা। আচ্ছা, let us solve this problem. ল্যাবেরটা দেখবো আমি, হ্যাঁ, পরে। So this is the circuit and you have to determine the voltages at the nodal points. Okay, so how many nodes are there? So you have to identify that first. There are basically 4 nodes, right? You have to consider one of the node as a reference node. That is the first step of nodal analysis. Okay, so let us consider this point as the reference node. This is my reference node which is connected to the ground. The other nodes present in the circuit, we have to name those nodes as well. So
1 2 3 করে নোডগুলা আইডেন্টিফাই করে মার্ক করো and then you have to name the voltages and the current which are going through or at the particular nodes. Okay, so let me consider these as V1 as I have marked node 1, this point as node 1, this point as node 2 and this point as node 3. So this is V2 and this is V3. So now you have to basically mark the current directions as well. Okay, so নোডাল পয়েন্ট দিয়ে কোন কোন কারেন্ট ঢুকছে কোনগুলো বেরোচ্ছে এগুলো সব মার্ক করো সো এদিকে হচ্ছে 3 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং রাইট সো এটা হচ্ছে 3 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করছে এদিকে আইএক্স ফ্লো করছে হ্যাঁ আর এটাকে যদি আমি যেহেতু এটা নোড পয়েন্ট 1 এটাকে I1 ধরলাম তুমি যে কোনো ধরতে পারো নাম এটা নোড পয়েন্ট 2 যেহেতু কারেন্ট এদিকে ফ্লো করছে এই ডিরেকশনটাকে আমি ধরলাম I2 আর এদিকেও একটা কারেন্ট ফ্লো করবে এটাকে I3 so this is how you mark those currents I1 is going through 4 ohm and reaching this point I2 is traveling through 8 ohm resistor and I have 2IX flowing in this direction okay you understand so this is how you first mark the voltages and currents at the nodal points okay then what is your second step you have to apply Kirchhoff's current law in every node except the reference node তাই না রেফারেন্স নোড বাদ দিয়ে বাকি সব নোডগুলোতে একটা একটা করে Kirchhoff's current law অ্যাপ্লাই করতে হবে so let us apply Kirchhoff's current law at nodal point 1 okay so what equation can we have from node point 1 3 ampere is flowing in this direction Ix is flowing in this direction and I1 is flowing in this direction so if I consider this nodal point 3 ampere is going inside the node right nodal point and the currents that are coming out is Ix and I1 so sum of these two currents should be equal to 3 ampere okay so Ix plus I1 is equal to 3 ampere. So this is the equation which I get from node point 1. Okay. So basically you have to now convert this equation in terms of voltage. So you have to apply Ohm's law over here. Okay. So convert this I and write it in terms of voltage and resistance okay so what will be the Ix current it should be V1 minus V2 divided by 2 ohm so V1 minus V2 divided by 2 ohm okay and what should be your Ix oh Ix টাই লিখলাম so I1 what should be I1 V1 minus V3 divided by 4 ohm so V1 minus V3 divided by 4 ohm which should be equal to 3 ampere if you simplify this you get this equation so this is your equation 1 কোনটার কথা বলছো হ্যাঁ দেখো যখন আমি I1 কারেন্ট বের করছি
সো I1 কারেন্টটা কিসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে 4 দিয়ে না এই কারণে 4 কে আমি কনসিডার করছি অ্যান্ড ডিরেকশন কিসের উপর নির্ভর করবে ডিরেকশন যদি এই ডিরেকশন হয় which means this is higher potential and this is lower potential. So, higher potential minus lower potential should be the direction. Okay? এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করছে সো হায়ার পোটেনশিয়াল মাইনাস লোয়ার পোটেনশিয়াল হায়ার পোটেনশিয়াল কি এই 4 এর এইটা রেজিস্টারের একটা টার্মিনাল এটা আর একটা টার্মিনাল এটা তাই না সো দিস ইজ দ্য হায়ার টার্মিনাল হুইচ ইজ V1 this is the lower terminal which is connected to V3 you understand is there any confusion I hope not okay so now first equation we got it then we have to apply KCL at nodal point 2 as well, right? So, apply KCL at node 2. So, if I apply KCL at node 2, what will be the equation for current? So, Ix is going inside node point 2, right? And what are the currents coming out of I2? I3 and I2, right? So, Ix should be equal to I2 plus I3. This is the equation I get if I apply KCL at node point 2. So, you have to do the same for this equation as well. You have to convert it in terms of voltage and resistance. So, Ix is V1 minus V2 divided by 2 ohm which is equal to what is I2? V2 minus V3 divided by 8 ohm. And what is I3? V2 minus 0 by oh this is 4 ohm okay V2 minus 0 divided by 4 ohm so if you solve this equation you get minus 4 V1 plus 7 V2 minus V3 equal to 0. So, this is your equation 2. Okay? In the similar fashion, you have to also apply KCL at node point 3. So, what should be your equation at node point 3? I2 is going inside 3, I1 is going inside 3, right? So, sum of these two currents should be equal to 2Ix. So, what is I1? V1 minus V3 divided by 4 ohm. What is I2? V2 minus V3 divided by 8 ohm which is equal to 2 times Ix. What is Ix? V1 minus V2 divided by 2 ohm. So, this is the equation you get. So, if you solve it, your third equation becomes like this 2V1 minus 3V2 plus V3 equal to 0.
So these are the three equations in terms of voltage, right? So you have to solve these equations to find V1, V2 and V3. So you can do it in two ways. You can use simultaneous equation, which will be lengthy. So it's better to use Cramer's rule instead, right? So Cramer's rule will give you the result much quicker if you know the process how to solve Cramer's rule. Okay, let me write down these three equations in matrix form first. Then we will apply Cramer's rule. So if I write equation 1 in matrix form, I have to consider the coefficients, right? 3 minus 2 minus 1 আর এই পাশে কি থাকবে 12. Okay, then for the second equation it is minus 4 7 and minus 1 আর এই পাশে 0. And for the third equation 2 minus 3 1 and 0. Now form a matrix. So this is basically V1, V2, V3. Bring this in column form. V1, V2, V3. And this should be equal to the constant matrix. So this is how you write the equation in matrix form. Easy enough? You just need to know the steps for solving these kinds of problem. Step গুলো মনে রাখলে এটা কোনো ব্যাপারই না, খুবই সোজা অঙ্ক. Now let us use Cramer's rule to solve and find V1, V2 and V3. মুছে দিব উপরের গুলা. মুছে দিচ্ছি. So we have to find the determinant first, right? Let's find determinant. Determinant of this matrix. 3 minus 2 minus 1 minus 4 7 minus 1 2 minus 3. So if I find the determinant of this, how will you basically write the determinant? See, you have to cross diagonally. Okay? So write positive here. I am considering this direction. If I am crossing this in this direction, I am considering this as positive. Okay? So if you also cross this point, this should be positive, right? But if you observe, there are only two matrices that is being crossed. It should be 3, right? So what we do is bring this row over here. 3 minus 2 minus 1. This wasn't crossed before, so I am bringing this down and it gets crossed. Okay?
Then you have to also look at this one. Okay, so if you have to bring this column down as well, -4, 7, -1, and if you cross diagonally, then this -1 gets cancelled. এটা মিসিং ছিল, তাই না? সো এটা এখন ক্রস হচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? দেখো এই -2ও ক্রস হচ্ছে, -1ও ক্রস হচ্ছে পরে, দেখেছো? সো এইভাবে তুমি যদি দেখো যে 3x3 ম্যাট্রিক্সে তোমার ফার্স্টেরটা ক্রস করলা, 3টা ক্রস হয়েছে, এটা ঠিক আছে, রাইট? কিন্তু দ্বিতীয়টা যখন তুমি ডায়াগোনালি কাটছো, একটা মিসিং পড়ে যাচ্ছে না? সো ওইটা কিভাবে তুমি মেকআপ দিবা? সো ওপরের যেই রোটা আছে ওইটাকে নিচে আনবা। তাহলে দেখো এইটা ফার্স্টে মিসিং ছিল, এইটা এখানে ক্রস আউট হয়ে গেছে যখন এই রোটাকে তুমি এখানে আনছো, ঠিক আছে? সো এই ডিরেকশনগুলোকে আমি পজিটিভ ধরেছি। সিমিলারলি দেখো আবার যখন আমি এইটাকে ক্রস করছিলাম, এখানে দুইটা ম্যাট্রিক্স দুইটা সংখ্যা মিসিং হয়ে গেছিল না? ডায়াগোনালি ক্রস করলে তো থাকতে হবে কিছু। সো আমি যখন এইটাকে আনলাম, এই দুইটা ছিল কিন্তু থার্ডটা মিসিং ছিল। সো এই থার্ডটাকে আবার তো সেমটাকে নিয়ে আসতে পারো না, তার পরেরটাকে আনতে হয়, বুঝতে পেরেছো? সো ওইটাকে যখন লিখছো তখন দেখো এই যে এইটা আর এইটা তোমার বাদ পড়েছিল, সো এই দুইটাও তোমার ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে। তাহলে আমি সব কয়টাই টাচ করলাম, রাইট? তাহলে এখন এটা তো পজিটিভ, সো এইগুলা প্রত্যেকটাকে গুণ করতে হবে। সো এটাকে যদি গুণ করো কি হয়? 3 × 7 × 1, রাইট? এটার সাথে যোগ লিখেছি না এটা? সো প্লাস -4 × -3 × -1, আবার প্লাস, তারপর এটা কি 2 × -2 × -1, ঠিক আছে? এটা প্লাসের দিকটা গেল। দেন put this whole thing in third bracket, ওকে? এইটার থেকে মাইনাস করতে হবে তুমি বাকি এখানে যেটা পাবা। এখন তুমি এই ডায়াগোনালি ক্রস করেছো, তোমাকে এই ডায়াগোনালিও ক্রস করতে হবে, ওকে? উল্টা ডায়াগোনাল আমি নেগেটিভ ধরছি। সো এইটাকে ক্রস করার পর এখানে মাইনাস ধরতে হবে, মাইনাস সাইন ধরতে হবে, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? তারপর আবার এইটাকে যখন ক্রস করবে মাইনাস ধরতে হবে, এইটাকে যখন ক্রস করবা মাইনাস ধরতে হবে। সো মাল্টিপ্লাই দিস অ্যান্ড রাইট ওভার দেয়ার। সো -1 × 7 × 2, -1 × 7 × 2 প্লাস, তারপর এটা কি আছে? এই মাইনাসটাকে আমি আগেই এখানে নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে? মাইনাস হতো, হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইনাসটাকে আমি আগেই এখানে নিয়ে এসেছি, কমন নিয়ে নিয়েছি। যদি এই মাইনাসটা না নিতাম তাহলে এটা মাইনাস হতো, এটা মাইনাস হতো, হ্যাঁ, তারপরেরটা মাইনাস হতো। তো এই -1 যেহেতু কমন নিয়ে নিয়েছি এখানে, সো এটা পজিটিভ, এটাও পজিটিভ, ওকে? ক্লিয়ার? সো ইউ মাল্টিপ্লাই দিস অ্যান্ড রাইট, you multiply this and write -1 × -3 × 3, তারপরেরটা হচ্ছে -1 × -2 × -4, হ্যাঁ, ও এটা 1, ঠিক আছে? Okay, if you calculate this you can find the determinant.
and it comes to be 10, which is equal to 10. If you do the calculation, you will get 10 from there. Okay? Similarly, you have to find del 1, del 2 and del 3 from here. So, how will you find del 1, del 2 and del 3? We know that if I want to find V1, the formula is del 1 by del, right? V2 is del 2 by del. V3 is del 3 by del. So, you have to find del 1, del 2 and del 3 in this. So, how will you form del 1 matrix? এটা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? এই যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের ব্যাপারটা কিভাবে ডিটারমিনেন্ট বের করলাম? কনফিউশন নাই তো? So, how will you find del 1, this one? How will you find del 2 and del 3? So, del 1 is nothing. We know that this is V1 column, right? You just have to replace this column with the constant value. So, it should be 12, 0, 0. Whatever you are trying to find should be replaced by the constant column. The other matrix will remain same. So, you have to find the determinant of this one to find del 1. বুঝতে পেরেছো? ইজি, একবার যদি মনে রেখে ফেলতে পারো তাহলে আর জীবনেও ভুলবা না। Okay? So, similar fashion you have to find the determinant. You cross this, it should be positive. You cross this, it should be positive. Now, this one gets missing. There are only 2. So, you have to bring this row down over here. So, minus 1 gets cancelled. This one gets cancelled. Okay? So, now you are crossing this. So, another term is missing. So, you have to bring this row down 0, 7, minus 1. So, now you can find the determinant of this. So, diagonally যেটা পজিটিভ ধরেছো কি রাস্তায় অনেক জ্যাম অনেক কিছু তো মিস করে গেলা ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে বুঝে নিবা না বুঝলে দেন আমার কাছে এসো হ্যাঁ So, multiply them. So, 12 times 7 times 1 plus 0 times minus 3 times minus 1 plus 0 times minus 2 times minus 1. And this you have to subtract the other diagonals. So, now I am considering this. It should be negative. Considering this, should be negative. Considering this, should be negative. So, multiply them. Minus 1, 7, 0 plus minus 1, minus 3, 12 plus 1 minus 2, 0. Yes, 48. So, this is how you find del 1. Walaikum assalam. So, in the same method, you have to find del 2, del 3. Do I have to show you del 2 and del 3? So, the value of del 2 is equal to 24.
and value of del 3 is minus 24. কারো যদি del 2 del 3 তে কনফিউশন থাকে আমাকে বলতে পারো, জাস্ট ম্যাট্রিক্সটা ফর্ম করে দেখাতে পারি। পারবা? ওকে। del 2 যখন বের করবা you have to replace this column with this constant value. Okay, and del 3 যখন বের করবা you have to replace this column with the constant value. Okay, তাহলে তুমি del 2 আর del 3 এর ভ্যালু পেয়ে যাবা। হ্যাঁ, এই v1 যখন বের করবা তখন এই কলামটাকে রিপ্লেস করবা এইটা দিয়ে, বুঝছো? করে দেন এটা ডিটারমিনেন্ট বের করবা, এই যে এইখানে করছি, সরি এইখানে, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে মেন ডিটারমিনেন্ট ওইটার। সো এটা বের করতে পারলে তুমি v1 v2 v3 ইজিলি বের করে ফেলতে পারবা। সো দিস ইজ বেসিক্যালি হাউ ইউ ফাইন্ড the unknown parameters from 3 equations. যদি তোমার একটার অধিক ইকুয়েশন থাকে তুমি ক্রেমার্স রুল ইউজ করে ইজিলি করতে পারবা। এটা সাইমালটেনিয়াস মেথডে করতে গেলে তোমার অনেক বড় হয়ে যেত। সো ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু মিনিমাইজ ইয়োর টাইম ডিউরিং এক্সাম। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড টু নো বেসিক্যালি অল দ্য ট্রাবল শুটিং প্রবলেমস। সো এনিওয়েজ, এটা মুছে দিচ্ছি। আমরা এখন আরেকটু কমপ্লিকেটেড ইয়েতে যাব, হাউ টু সলভ supernode problems, how to determine the supernode, how to find out which is basically supernode. So nodal analysis with voltage sources. So basically there are two cases. So let me write down the two cases first, then I'll explain.
So first case is very simple. If a voltage source is connected between the reference node and a non-reference node, we simply set the voltage at the non-reference node equal to the voltage source. ঠিক আছে? বেসিক্যালি এই কথাটার মানে হচ্ছে যদি এরকম একটা সার্কিট থাকে, এরকম একটা সার্কিট আছে ধরো, হ্যাঁ, তো এই সার্কিটে বলছে যে হাউ মেনি নোডস আর দেয়ার, 1 2 and 3 nodes, right? So we basically consider this as your reference node, right? NREF, reference node, which is connected with the ground. So the other nodes are basically non-reference node, right? So whenever a voltage source is connected with a reference node and a non-reference node, we simply consider the voltage of this non-reference node to be 5 volt. Okay? এই সোর্সের যা ভোল্টেজ ওটাই ধরি। সিমিলারলি এই রেফারেন্স নোডের ভোল্টেজ হবে 3 ভোল্ট। যদি একটা নন রেফারেন্স নোড আর একটা নন রেফারেন্স নোড আর একটা রেফারেন্স নোডের মাঝখানে কোনো সোর্স কানেক্টেড থাকে, তাহলে আমরা নন রেফারেন্স নোডের ভোল্টেজকে যেই সোর্স ভোল্টেজের যেই ভোল্টেজ ওটাই ধরে নিই। ওকে, ক্লিয়ার? এই ওপরের কথাটার মানে হচ্ছে এটা, বুঝতে পেরেছো? নাও উই গো টু সেকেন্ড কেস।
So the second case says if the voltage source dependent or independent, যে কোনো এটাই হতে পারে, হ্যাঁ, একটা ডিপেন্ডেন্ট বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স যদি থাকে and is connected between two non-reference nodes. আগের কেসে কি ছিল, একটা নন রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড ছিল এক পয়েন্ট, আরেক পয়েন্ট রেফারেন্স নোডের সাথে, বাট এখন হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেই ভোল্টেজ সোর্সই হোক না কেন তার যে দুটো টার্মিনাল আছে এই দুইটা টার্মিনালই যদি নন রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড থাকে, প্রথম টার্মিনালও নন রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড, দ্বিতীয় টার্মিনালও নন রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড, তাহলে ওইটাকে আমরা কনসিডার করি অ্যাজ আ সুপার নোড। ঠিক আছে, বেসিক্যালি এই কথাটা বলতে চাচ্ছে। এরকম একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, এটা গ্রাউন্ড, R1 R2 plus minus 5 volt. So how many nodes are there? This is one, this is one, and this is another one, right? So this is my reference node. This is non-reference. This is non-reference, right? So if this voltage source is connected in between two non-reference nodes, then we consider this as super node. ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমরা সুপার নোড হিসাবে কনসিডার করি। এই জায়গার ভোল্টেজটাকে আমরা একটা সিঙ্গেল নোড হিসাবে কনসিডার করব এটাকে রিপ্লেস করে। ঠিক আছে, সো এটা আমরা অঙ্ক করতে গেলে দেখব, তখন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট এখন বুঝো যে দুইটা নন রেফারেন্স নোডের সাথে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড থাকে তাহলে ওটাকে আমরা সুপার নোড হিসাবে কনসিডার করি। ওকে, so now we will solve one problem related to it, তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যাবে। তাহলে বেসিক্যালি সুপার নোড কি এটা তো তোমরা আইডিয়াটা পেলা তো, রাইট, কিছুটা। সো এখন অঙ্ক করতে গেলে ফুল আইডিয়া পেয়ে যাওয়া। সো এটা মুছে দিলাম, এমনি কথাগুলো তো বুঝতে পারছো? ওকে, কয়জন আসছো? 1 2 5 6 7, আর কই 24 জনের ক্লাস, সবাইকে দেখতে চাই। হ্যাঁ, তোমরা আজকে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে দিও তো ভালো করে। এখনই অ্যাটেন্ডেন্স লেখো, আমি চেক করব। So the question is very short. So if you consider this problem, the question is very short, right?
So it says just find the node voltages, but you have to determine what kind of circuit this one is. So এটা তোমাদেরকে বের করে নিতে হবে, তোমাদেরকে বলে দিবে না যে এটা সুপার নোডের অঙ্ক বা নর্মাল নোডের অঙ্ক, হ্যাঁ হয়তো বলে দিবে যে নোডাল অ্যানালাইসিস দিয়ে তোমরা এটা সলভ করো, but from the circuit you have to understand which is super node and which is normal nodal analysis. Okay, so this is a problem with nodal analysis with voltage sources. So if there are voltage source present, first you have to think of that voltage source, basically whether the voltage source is connected with two non-reference nodes, okay, or whether it is connected with a non-reference and a reference node. So যদি শুধু non-reference আর reference নোডের সাথে কানেক্টেড থাকে তাহলে আমরা নর্মাল নোডাল অ্যানালাইসিস দিয়ে সলভ করতে পারবো, ঠিক আছে, বাট if a voltage source is connected with two non-reference nodes, then you have to apply super node on that particular point. So আগে তোমরা ভোল্টেজ সোর্সগুলো দেখো, এইটা কিসের সাথে কানেক্টেড, দিস ইজ ইয়োর রেফারেন্স নোড, রাইট, ফার্স্ট আইডেন্টিফাই দ্য নোডস, এটা একটা নোড রেফারেন্স নোড, সো এটা আমার আরেকটা নোড, এটা আমার আরেকটা নোড, সো টোটাল তিনটা নোড আছে, রাইট। তো এইটাকে আমি যদি নন রেফারেন্স নোড ধরি, এই যে এই কারেন্ট সোর্সটা এটার একটা এন্ড নন রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড, আরেকটা এন্ড রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড, সো দিস ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ নর্মাল nodal analysis. If I want to solve the problem, then this current source can be solved with normal analysis, nodal analysis, right? What about this one? This is also connected with reference node and non-reference node. So this is also normal, right? We can solve it using normal nodal analysis. But in the circuit, there are other voltages as well. So you have to consider this voltage as well, and you have to check whether the two terminals of this voltage source is connected with two non-reference nodes. So if you check them, this one is connected to one non-reference node, and this terminal is connected to other non-reference node. So you can consider this as super node. So if a resistor is in series with it, you can take that resistor and apply super node in this point. Like you have to omit that whole thing. If a resistor is parallel to it or in series with it, you can omit this portion, not basically omit, you have to consider as it is as single node. একটা বড় নোডাল পয়েন্ট হিসাবে এটাকে কনসিডার করতে হবে, বুঝছো? বেসিক্যালি সার্কিটটা দেখতে এরকম লাগবে, সার্কিটটা দেখতে এরকম লাগবে, হ্যাঁ সার্কিটটা দেখতে এরকম লাগবে, এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা একসাথে এসে যোগ হয়ে যাবে, বুঝছো? সো এইটাকে আমরা একটা সুপার নোড হিসাবে কল্পনা করতে পারি, ধরতে পেরেছ? এই নোডাল পয়েন্টটা এখানে বসা দাও বড় করে, তো এটা একটা সিঙ্গেল নোড, এই কারেন্ট সব এই নোডাল পয়েন্টে এসে ঢুকছে ধরে নাও, অথবা বেরোচ্ছে, বুঝতে পেরেছ জিনিসটা? সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। তাহলে তোমাকে যেহেতু এইটা দুইটা নন রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড, এটাকে একটা সুপার নোড হিসাবে কল্পনা করতে হবে, ওকে? এই যে এই জিনিসটাকে তোমার একটা বড় নোড হিসাবে ধরতে হবে, ওকে? আর এই নোড ধরার পর এইটার উপর তোমাকে বোথ কেসিএল অ্যান্ড কেভিএল দুটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে, দুটা লয়,
হ্যাঁ দুইটা লই কেসিএল কেভিএল দুটা লই অ্যাপ্লাই করতে হবে এই সার্কিটের জন্য সো বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটাই আমরা নর্মাল নোডাল অ্যানালাইসিসে শুধু কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তাই না বাট এই সুপার নোডের অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাকে বোথ কেসিএল কেভিএল দুটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে ওকে সো এখন আমরা অঙ্কটা করি সো ইফ আই অ্যাপ্লাই কেসিএল টু সুপার নোড হোয়াট উইল বি মাই ইকুয়েশন তার আগে তুমি কারেন্টের ডিরেকশনগুলো তুমি মার্ক করে নিতে পারো এখান দিয়ে 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে তারপর এদিকটা ধরলে I1 ধরতে পারো এই দিকটা I2 আর এদিক দিয়ে তো 7 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে ঠিক আছে বুঝতে পারছো মার্ক করে নিলা যেভাবে যেটা যাচ্ছে এই যে 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এদিকে ঢুকছে এদিকে একটা কারেন্ট নামছে ওটার নাম দিলাম I1 তুমি যে কোনো নাম দিতে পারো এদিকে একটা কারেন্ট নামছে এটার নাম দিলাম I2 তুমি তোমার মতো যে কোনো দিতে পারবা যেহেতু এটা নোড পয়েন্ট 2 এই কারণে I2 কারেন্ট নাম দিয়েছি আর এইদিকে 7 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে as simple as that so now you apply KCL at super node তো সুপার নোডে আমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে কি পাই দেখো এই 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ঢুকছে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বেরোচ্ছে 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বেরোচ্ছে 7 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বেরোচ্ছে রাইট এই ফুল নোডাল পয়েন্টটা একটা পয়েন্ট সো এখানে 2 অ্যাম্পিয়ার ঢুকছে বাকি সব কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে সো 2 শুড বি ইকুয়াল টু I1 plus I2 plus 7 So this is your equation. Now you have to convert this current equation in terms of voltage and resistance. Right? So 2 is equal to, what is your I1? V1 minus 0 divided by 2. V1 minus 0 divided by 2 ohm. Plus what is your I2? V2 minus 0 divided by 4 ohm. Plus 7. So you can solve this equation. It becomes V2 is equal to minus 20 minus 2 V1. So this is the equation you get from there. This is your equation 1. So KCL I have already applied in super node. Now I have to apply KVL to this as well. Okay? So when I am applying KVL, you have to only consider the voltage sources. Just remember that. So if this is your loop, okay? So the voltage present over here is V1. This is plus, this is minus. This is V1, right? The voltage present here should be V2. And the voltage present over here is 2 volt, right? So apply KVL over here at the super node. So তুমি যখন এখানে KVL apply করবা, this is the voltage. If you are considering the direction of the loop is in this direction, you have to consider this. This is positive, this is negative, right? So এটা একটা সোর্সের মতো কাজ করছে তো source is applying KVL at super node. So when you are applying, this acts as a voltage source. So this is minus V1. And what is the voltage present over here? This is minus, this is plus. So this will be minus 2. And what is the other one? Plus, minus.
So this is basically absorbing, so it should be V2 equal to 0. So this is the other equation you get using KVL. এটা বুঝছো? So দুইটা ইকুয়েশন তুমি পেয়ে গেলা এখান থেকে। হ্যাঁ বলতেছি। সো এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে যদি লেখো V2 is equal to V1 plus 2। হ্যাঁ কেভিএলটা বোঝা নাই, আরেকবার বোঝাবো। দেখো আমি লুপ ইউজ করছি এই জায়গাটাতে, তাই না? সো এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ ড্রপ আছে, এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ ড্রপ আছে, আর এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, তাই না? সো ইউ অ্যাপ্লাই KVL অ্যাট দিস সার্কিট। সো এখানে যখন অ্যাপ্লাই করছো, ধরো এভাবেই চিন্তা করো, একটা রেজিস্ট্যান্স, একটা ভোল্টেজ সোর্স, একটা রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে? সো এইখানের ভোল্টেজ হচ্ছে V1, এখানের ভোল্টেজ হচ্ছে V2, এটা 2 ভোল্ট। সো প্লাস মাইনাস, তাই না? সো তুমি এদিক থেকে আগাচ্ছ, সো এদিক থেকে বেসিক্যালি সাপ্লাই হচ্ছে। আমরা এরকম যদি একটা ডিসি সোর্স নেই, প্লাস মাইনাস, কারেন্টের ডিরেকশন যদি এটা হয়, এটা 5 ভোল্ট হয়, তাহলে এটাকে আমি -5 ভোল্ট বলি না? সো দিস ইজ -V1, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তারপরে দেখো এইখানে গিয়ে আরেকটা ডিসি সোর্স এরকম আছে, মাইনাস প্লাস, এটা 2 ভোল্ট। দেখো এইটা আর এটার ডিরেকশন সেম, হ্যাঁ? এদিক দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে। এটাও দেখো পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, এটারও পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, তাহলে ডিরেকশন সেম না? তাহলে কি হবে? -2V, আই মিন 2 ভোল্টস, দেখার দরকার নেই, 2। আর এইখানে যখন আসছে, এইটা ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ আ রিভার্স পোলারিটি, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। সো পজিটিভ দিয়ে যদি ঢোকে তাহলে ইট শুড বি প্লাস। এই যে কারেন্টের ডিরেকশন কি ধরছিল, নিচের দিকে না? সো এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। এটার কারেন্টের ডিরেকশন কোন দিকে ধরছিল, নিচের দিকে না? এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। Understand? The current direction will give you the higher potential and lower potential. So from there you can find the polarity of this voltage source. Okay? যেই কম্পোনেন্টটা ওটার অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে, এটা তুমি ওই পোলারিটিটা ওইখান থেকে বের করতে পারবা। ওকে? সো এইভাবে করে ইকুয়েশন ফর্ম করতে হবে। You have 2 equations, solve them simultaneously, you will get V1 and V2. This is an easy equation, so you can put one equation to the other and you can solve it by using simultaneously. Okay? সুপারনোড ধরছে। এখন সুপারনোড ধরার ফর্মুলা হচ্ছে তোমার এই যে এই ভোল্টেজ সোর্স, যেটা এই ভোল্টেজ সোর্স যদি দুইটা নন রেফারেন্স নোডের সাথে কানেক্টেড থাকে, তাহলে আমরা এটাকে অ্যাজ আ সুপার নোড কনসিডার করি। যদি ভোল্টেজ সোর্সের সাথে কোনো রেজিস্টার ইন প্যারালাল থাকে, ওটাকে কনসিডার করে সুপার নোড কনসিডার করতে হয়। বা এই ভোল্টেজ সোর্সের সাথে এখানে যদি সিরিজে কোনো রেজিস্টার থাকতো, তাহলে এটাকেও এটার সাথে কনসিডার করে আমরা সুপার নোড ধরতাম। বুঝতে পেরেছো? সো ব্যাপারটা এরকম। বেসিক্যালি দুইটা টার্মিনালের মধ্যে যা থাকবে, এই যে এইটার টার্মিনাল এটার সাথে কানেক্ট হয়েছে, এটাও তো এটার সাথে, সো ওই পুরোটাকে তোমার সুপার নোড কনসিডার করতে হবে। ওকে? সো এইভাবে তোমাদের প্রবলেম থাকলে সলভ করতে হবে। সো এখান থেকে তুমি V1 V2 ইজিলি বের করতে পারবে না। সো এটাই আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাক। নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও প্রবলেম দেখবো। আরেকটা কমপ্লিকেটেড প্রবলেম আছে নোডাল অ্যানালাইসিসের, তোমাদের বাসাতেও তোমরা দেখতে পারো, বইয়ে এই প্রবলেমটা আছে, দেখে এসো। হ্যাঁ হ্যাঁ।